boranes and carboranes. So first of all, we have to know what is meant by clusters. So clusters means it is a bulky compound which is consisting with 2 to the power of 2 to 10 to the power of n number of atoms or molecules. Now these atoms or molecules may be identical or are different in types. So many number of elements in the periodic table can be ability to form different type of clusters. So even for example carbon, boron and also noble gases can form different type of clusters. So carbon can form fullerene type clusters and boron can form boranes type clusters. So here are some different type of clusters. So metal clusters, semiconductor clusters, ionic clusters, rare gas clusters, molecular clusters, cluster molecules. So these are the types of clusters. బోరేన్లు మరియు కార్బోరేన్లు. మొదటగా క్లస్టర్లు అంటే ఏందో చూద్దాం. ఎక్కువ సంఖ్యలో పరమాణువులను మరియు అణువులను కలిగి ఉన్నటువంటి పదార్థాన్నే క్లస్టర్ అని అంటారు. సో ఇందులో దాదాపుగా 2 నుంచి 2 to 10 to the power of n సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి పరమాణువులు లేదా అణువులను కలిగి ఉంటుంది. అటువంటి పదార్థాన్ని క్లస్టర్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఈ క్లస్టర్లో ఉన్నటువంటి పరమాణువులు ఒకే విధంగా ఉండవచ్చు లేదా వేరు రకాలుగా ఉండవచ్చు. చాలా రకాలైనటువంటి మూలకాలు ఈ క్లస్టర్లను ఏర్పరిచే గుణాన్ని కలిగి ఉంటాయి. సో దాంట్లో కార్బన్, బోరాన్ మరియు నోబెల్ గ్యాసెస్ జడవాయువులు కూడా క్లస్టర్స్ను ఏర్పరిచే గుణాన్ని కలిగి ఉంటాయి. సో కార్బన్లేమో ఫుల్లరీన్లు వంటి క్లస్టర్లను ఏర్పరుస్తాయి, బృహదణువులను. అదేవిధంగా బోరాన్ అనేది బోరేన్లు అనే బృహదణువులను ఏర్పరిచే స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి రకరకాలైనటువంటి క్లస్టర్స్ ఉన్నాయి. మెటల్ క్లస్టర్స్, సెమీకండక్టర్ క్లస్టర్స్, అయానిక్ క్లస్టర్స్, రేర్ గ్యాస్ క్లస్టర్స్, మాలిక్యులర్ క్లస్టర్స్ అండ్ క్లస్టర్ మాలిక్యూల్స్. So now let's see boranes. So boranes means, so we know that when boron combines with hydrogen and form boron hydride compounds. Now these boron hydride compounds are known as boranes. So what are the boranes? So boron when combined with hydrogen, so it can form boron hydrides. Now this boron hydride is known as boranes. So as we know that all the boranes or boron hydrides are electron deficiency compounds. Now boron can be classified into 2 series. So based on the molecular formula, here it is the molecular formula. Based on that, boranes can be classified into 2 types. So first one is Bn HN plus 4 and second type is Bn HN plus 6. So what is the first one? Bn, see here, Bn HN plus 4 and second one is Bn HN plus 6. So both are boranes, but there is a slight difference between in these 2 boranes. So here the Bn HN plus 4 formulated boron hydrides are known as are called as boranes. And second one is Bn HN plus 6. This type of formulated boron hydrides are specifically named as hydroboranes. So even though both are boranes, but the main difference between the boranes and hydroboranes is stability. Stability is the difference. So here this Bn HN plus 4 formulated boron hydrides are stable, are more stable than Bn HN plus 6 formulated
boron hydrates. So what is the difference? It is stability. Here are some examples. So in the BnHn plus 4 boranes, see here, this is the B2S6, that means diborane. B5H9, that is pentaborane, is equal 9. 9 means hydrogens, number of hydrogens. Here n is equal 2, here n is equal 5, here n is equal 6, n is equal 8, n is equal 10. So if you see n is equal 6, that means B6H10, that is hexaborane, 10. 10 means it indicates number of hydrogens. B8H12 means octaborane. B10H14, that is decaborane, 14. Example for the BnHn plus 6 hydroboranes. So in this, n is equal 4, starting with n is equal 4, n is equal to 5, n is equal to 6, n is equal to 9, n is equal to 10, so like that. B4H10, when n is equal to 4, B4H10 means tetraborane, and B5H11 pentaborane. 11 indicates number of hydrogens. B6H12 means hexaborane, 12. B9H15, that is anaborane, 15. B10H16 means decaborane, that is 16. So here these are the unstable and these are the stable. సో ఇప్పుడు మనం బోరెన్స్ గురించి చూద్దాం. సో బోరెన్లు అంటే బోరాన్ మరియు హైడ్రోజన్తో కలిసి ఏర్పరిచే సమ్మేళనాలనే బోరాన్ హైడ్రైడ్స్ అంటారు. ఈ బోరాన్ హైడ్రైడ్స్లనే బోరేన్లు అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది. అయితే మనకు తెలుసు బోరాన్ ఏర్పరిచేటటువంటి సమ్మేళనాలు బోరేన్స్ అన్నీ కూడా ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియన్సీ, ఎలక్ట్రాన్ కొరతగా ఉన్నటువంటి సమ్మేళనాలు. మరి బోరాన్లను ముఖ్యంగా 2 రకాలుగా వర్గీకరించారు, వాటి యొక్క మాలిక్యులర్ ఫార్ములాను అనుసరించి. సో ఒకటి BnHn plus 4, రెండవది BnHn plus 6, 2 రకాలు. సో BnHn plus 4లు లను బోరిన్ అని నామకరణం చేశారు. అదేవిధంగా BnHn plus 6లను హైడ్రోబోరెన్లు అని నామకరణం చేశారు. అయితే ఇక్కడ ఈ రెండింటికి మధ్య తేడా ఏంటిదంటే BnHn plus 4 అనే ఫార్ములాను కలిగి ఉన్నటువంటి బోరాన్ హైడ్రైడ్లు అనేటివి BnHn plus 6 ఫార్ములాను కలిగి ఉన్నటువంటి బోరెన్ల కంటే స్థిరమైనవి. సో ఇదే వీరింటి మధ్య ఉన్నటువంటి తేడా. సో వీటికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఉదాహరణలు చూస్తే BnHn plus 4 ఫార్ములాను అనుసరించి n is equal to 2 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. n is equal to 2, n is equal to 5, 6, 8, 10 అలా. n is equal to 2 అయినప్పుడు B2S6 దాని పేరు డైబోరెన్. B5H9 పెంటాబోరెన్, ఇక్కడ 9 ఇండికేట్ చేయాలి. ఇక్కడ 9 అని రాసినప్పుడు అది స్థిరమైనటువంటి బోరెన్ కిందికి వస్తుందని మనకు తెలుస్తుంది. అదేవిధంగా దీంట్లో కూడా చూస్తే మనకు B5 పెంటాబోరెన్ ఈ రెండిట్లో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకు ఇండికేట్ చేసేటటువంటి అంటే హైడ్రోజన్ల సంఖ్యను గుర్తించేటటువంటి 9 మరియు 11 ఈ రెండింటి వల్ల మనకు ఏది స్థిరమైనది ఏది అస్థిరమైనది అని మనం తెలుసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా B6H10, సో దాన్ని హెక్సాబోరెన్ అని, B6H12ను హెక్సాబోరెన్ 12 అని. సో ఇక్కడ B8H12 అక్టాబోరెన్ 12, అదేవిధంగా B10H14 డెకాబోరెన్. సో ఇక్కడ BnHn plus 6 ఫార్ములాను కలిగి ఉన్నటువంటి హైడ్రోబోరెన్లకు ఉదాహరణకి B4H10 టెట్రాబోరెన్, n is equal 4. ఇక్కడ n అనేది 4 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. B5H11
అంటే పెంటాబోరెన్ 11 అని రాయాలి. అదేవిధంగా B6H12 హెక్సాబోరెన్ 12, B9H15 ఎన్హాబోరెన్ 15, B10H16 అంటే డెకాబోరెన్ 16. సో ఈ విధంగా మన బోరెన్లకు సంబంధించినటువంటి ఉదాహరణలు. So next one, structure of the boranes. So according to X-ray diffraction method, so all boranes will have the same structure, that is open cage structure. Open cage structure. See for example, structure of the tetraborane. The molecular formula of the tetraborane is B4H10. Now see here, this is the structure of the tetraborane. Open cage structure. This is the open cage structure. This tetraborane containing has 6 terminal BH bonds. How many terminal BH bonds will have? The tetraborane having the 6 BH terminal BH bonds, and as well as so one BB bond. 6 terminal BH bonds and also one BB bonds. So if you want to calculate the total number of bonds present in the tetraborane, so by using the one formula we can easily find out the how many bonds are present in the boranes. So that is of into 3 into number of boranes atoms plus 1 into number of hydrogen atoms. So by using this formula we can easily find out the total number of bonds present in the particular borane. If we want to calculate the tetraborane, so of 1 by 2 is here, 1 by 2 into 3 into how many bonds, how many boron present, 4, and 1 into how many hydrogen, 10 hydrogens are present. So that means of 12 plus 10, so it is equal to 22 by 2, that is equal to 11. So that means 11 bonds are present in the tetraborane. And also X-ray diffraction method will give the information about the what type of bonds present in the tetraborane. So in this tetraborane, 2 electron 2 centered 2 electron bond is present, as well as 3 centered 2 electron bond also present in the tetraborane. So coming to the 2 centered 2 electron bond, so how many 2 centered 2 electron bonds is present in the tetraborane? So in this tetraborane 7, so 7 2 centered 2 electron bonds are present in the tetraborane, as well as so 4 3 centered 2 electrons, 3 centered 2 electron bonds present in the tetraborane. And also this tetraborane containing bridge bond, that is BHB. BHB bridge bond also present in the tetraborane. See once again, the molecular formula of the tetraborane is B4H10. So X-ray diffraction method will give the structures of the borane. All the boranes will have the same structure, that is open cage structure. So coming to the tetraborane, so this is the structure of the tetraborane. So this tetraborane containing 6 terminal BH bonds and also one BB bond. So in this 2 centered 2 electron bonds are present, and also 3 centered 2 electron bonds also present. So here 7 2 centered 2 electron bonds also present, and also 4 3 centered 2 electron bonds also present in this tetraborane. And last one is the BHB bridge bond also present in the, see here, this is BHB, and also this is BHB, and this is also BHB, and this is also BHB. So BHB bridge bonds also present in the
tetraborane. So this is about the structure of the borane. సో ఇప్పుడు బోరెన్ల యొక్క నిర్మాణాన్ని చూద్దాం. సో మొదటగా ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్ మెథడ్ అనేది మనకు బోరెన్ల యొక్క ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్ మెథడ్ను ఉపయోగించి బోరెన్ల యొక్క నిర్మాణాన్ని మనం సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. సో ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్ మెథడ్ వల్ల బోరెన్ల యొక్క నిర్మాణం అనేది తెరిచి ఉన్నటువంటి పంజర నిర్మాణం కలిగి ఉంటుందని తెలుపుతుంది. ఈ నిర్మాణం అది తెరిచి ఉన్నటువంటి పంజర నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుందని మనకు తెలుస్తుంది. సో ఉదాహరణ తీసుకుంటే టెట్రాబోరేన్. సో ఫస్ట్ వన్ టెట్రాబోరేన్. సో టెట్రాబోరేన్ యొక్క అణుఫార్ములా అనేది B4H10. సో టెట్రాబోరేన్లో మనకి 6 చివరి BH బంధాలు మరియు ఒక BB బంధం ఉంటుందని తెలుస్తుంది. అదేవిధంగా మనకు టెట్రాబోరేన్లో ఎన్ని బంధాలు ఉన్నాయి లేదా ఒక బోరేన్లో మొత్తం బంధాలు ఎన్ని ఉంటాయి అని తెలుసుకోవడానికి సూత్రాన్ని ఉపయోగించి మనం కనుక్కోవచ్చు. అదే 1/2 × 3 × నెంబర్ ఆఫ్ బోరాన్ పరమాణువుల యొక్క సంఖ్య ప్లస్ 1 × హైడ్రోజన్ల సంఖ్య. సో దాని ప్రకారంగా మనకు బోరేన్లో ఉన్నటువంటి మొత్తం బంధాల సంఖ్యను తెలుసుకోవచ్చు. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ టెట్రాబోరేన్లో మనకు మొత్తం 11 బంధాలు ఉంటున్నాయి. సో దీంట్లో 2 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల బంధాలు, అదేవిధంగా 3 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల బంధాలు కూడా మనకు ఉంటున్నాయి ఇక్కడ. సో 2 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ బంధాలను ఆల్ఫా చేత, అదేవిధంగా 3 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల బంధాలను B2 చేత చూపిస్తారు. సో దీంట్లో మనకి 3 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల బంధాలు, అదేవిధంగా 7 2 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల బంధాలు ఉంటున్నాయని మనకు తెలుస్తుంది. అదేవిధంగా సో దీంట్లో బిడ్జుడ్ వారధి బంధాలు కూడా ఉంటున్నాయని మనకు తెలుస్తుంది. అదే వారధి బంధాలు ఏంటి, ఇక్కడ BHB అనే వారధి బంధాలు ఉంటున్నాయని మనకు తెలుస్తుంది. సో సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ పెంటాబోరేన్ 9. The molecular formula of the pentaborane is B5H9. So this is the structure of the pentaborane, open cage structure. So by using the previous formula we can easily calculate the total number of bonds. So here 12 total number of bonds are 12 bonds are present in the pentaborane. If you want to calculate the two-centered, how many two-centered 2 electron bonds are present in a particular borane. So by using a simple formula we can easily calculate the two-centered 2 electron bonds present in the particular borane. So here that is of 1/2 into number of boron atoms plus number of hydrogen atoms. So by using this formula we can easily find out the how many two-centered 2 electron bonds are present in the particular borane. So these two-centered 2 electron bonds are indicated with alpha. So by using this formula, if we apply this formula to this pentaborane, so here total 7 two-centered 2 electron bonds are present in the pentaborane. And next one, if we want to calculate the how many 3-centered 2 electron bonds are present in a particular borane, so that is very simple. So 3-centered 2 electron bonds are equal to the number of boron atoms present in a particular borane. So here how many boron atom present in the pentaborane? 5. That means 5 3-centered 2 electron bonds are present in the pentaborane. See here, how many? 7 2-centered 2 electron bonds are present, 5 3-centered 2 electron bonds present. Coming to the bridged bonds, so here 2 types of bridged bonds are present. So that are BHB bridged bond and also BBB bridged bonds. So here how many? 4, that is 4 BHB bridged bonds present and 1 BBB bridged bond present in the
pentaborane. See here, so out of 7 two-centered 2 electron bonds, so 5 are BH bonds and remaining 2 are BB bonds. So this is about the pentaborane structure. సో పెంటాబోరేన్ యొక్క నెక్స్ట్ ఉదాహరణ పెంటాబోరేన్ 9. సో పెంటాబోరేన్ 9 యొక్క అణుఫార్ములా B4B5H9. సో పెంటాబోరేన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది, తెరిచి ఉన్నటువంటి పంజర నిర్మాణం. సో దీంట్లో కూడా మనకి టెర్మినల్ హైడ్రోజన్, చివరి హైడ్రోజన్లు ఉంటాయి. అదేవిధంగా 2 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల బంధాలు, 3 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల బంధాలు, అదేవిధంగా వారధి బంధాలు కూడా ఈ పెంటాబోరేన్లో ఉంటాయి. సో బంధాల గురించి మాట్లాడినప్పుడు సో పెంటాబోరేన్లో మనకు మొత్తం 12 బంధాలు ఉంటాయి. సో ఇంతకుముందు మనకు ఈ ఫార్ములాను ఉపయోగించి మొత్తం బంధాలను తెలుసుకోవచ్చు. సో మొత్తం బంధాలు ఎన్ని? ఇక్కడ 12 బంధాలు ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఇక్కడ 7 2 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల బంధాలు ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ 5 3 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల బంధాలు ఉంటాయి. మరి ఇప్పుడు 2 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల బంధాలు ఏ విధంగా తెలుసుకోవచ్చు అంటే, ఒక సింపుల్ ఫార్ములాను ఉపయోగించి మనము 2 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల బంధాలను తెలుసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ 1/2 ఇంటూ బోరాన్ల సంఖ్య ప్లస్ హైడ్రోజన్ల సంఖ్య చేస్తే మనకు 2 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల బంధాలు వస్తాయి. సో ఇక్కడ అదే ఫార్ములా ఉపయోగించి చేస్తే పెంటాబోరేన్లో మనకు 7 2 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల బంధాలు ఉంటాయని తెలుస్తుంది. సో తర్వాత ఎన్ని మనకు 3 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల బంధాలు ఉన్నాయి అని తెలుసుకోవాలంటే ఈ 3 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల బంధాలు అనేటి ఆ బోరాన్లో ఉన్నటువంటి బోరాన్ల పరమాణువుల సంఖ్యకు సమానంగా ఉంటుంది. ఏవది 3 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల బంధాలు అనేటి బోరేన్లో ఉన్నటువంటి బోరాన్ పరమాణువుల సంఖ్యకు సమానంగా ఉంటుంది. కాబట్టి దీంట్లో మనకు పెంటాబోరేన్లో చూసినట్లయితే 5 బోరాన్ పరమాణువులు ఉంటాయి. కాబట్టి దీంట్లో మనకు 5 3 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల బంధాలు ఉంటాయి. సో అదేవిధంగా దీంట్లో వారధి బంధాల గురించి మాట్లాడినప్పుడు 2 రకాలైనటువంటి వారధి బంధాలు ఉంటున్నాయి దీంట్లో. సో దాంట్లో ఒకటి BHB వారధి బంధము, అదేవిధంగా రెండవది BPB వారధి బంధం. ఈ వారధి బంధాల్లో 4 BHB వారధి బంధాలు, 1 BB బంధాలు. సో ఇది మనకు పెంటాబోరేన్ యొక్క నిర్మాణము. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ hexaborane 10. Molecular formula of the hexaborane is B6H10. B6H10. So from the previous knowledge we can easily tell about the total number of bonds. So how many bonds are present in the hexaborane? So total 14 bonds are present in the hexaborane. And how many two-centered 2 electron bonds are present? So here 8 two-centered 2 electrons bonds are present. How many? 8 two-centered 2 electron bonds are present in the hexaborane. These are indicated with alpha. Remember that one, this is indicated with alpha. And also coming to the next point, how many 3-centered 2 electron bonds are present in the hexaborane? So number of, so that is equal to number of boron atoms. So here 6. So that means 6 3-centered 2 electron bonds are present in the hexaborane. How many? 6. So these are indicated with beta.
And last one, that is bridged bonds. So here also two type bridged bonds are present in the hexaborane. So first one is BHB bonds and also BBB bridged bonds. Two types, BHB and BBB bridged bonds are present in the hexaborane. So this is the structure of the hexaborane, that is open cage structure. So in the bridged bonds, see here, so 4 are BHB bonds and 2 are BBB bonds. So this is the structure of the hexaborane. So next ఉదాహరణ hexaborane 10. సో hexaborane 10 యొక్క అణు ఫార్ములా B6H10. సో ఇంతకుముందు మనం ఉపయోగించినటువంటి ఫార్ములాలను ఉపయోగించి దీంట్లో ఉన్నటువంటి బంధాలను తెలుసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది మనకు హెక్సాబోరేన్ యొక్క నిర్మాణము, ఓపెన్ కేజ్ స్ట్రక్చర్. సో దీంట్లో కూడా మనకి టెర్మినల్ అంటే చివరి బిహెచ్ బంధాలు ఉంటాయి, బిహెచ్బి బంధాలు ఉంటాయి, బీబీ బంధాలు ఉంటాయి. అదేవిధంగా 2 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల బంధాలు ఉంటాయి, 3 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల బంధాలు కూడా ఉంటాయి. సో అవి ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. సో దీంట్లో హెక్సాబోరేన్లో మనకు మొత్తం 14 బంధాలు ఉంటాయి. 14 బంధాలు ఉంటాయి. సో ఇక్కడ 2 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల బంధాలు ఎన్ని ఉంటాయి? మనకు తెలిసినటువంటి ఫార్ములాను ఉపయోగిస్తే మనకు 8 వస్తుంది. 8 2 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల బంధాలు ఉంటాయి. సో అదేవిధంగా సో దీంట్లో సో ఇక్కడ చూడండి, 2 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల బంధాలను ఆల్ఫా చేత గుర్తిస్తారు, ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. సో రెండవది 3 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల బంధాలు. ఈ 3 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల బంధాలు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనం? సో ఏదైనా సరే బోరేన్లో 3 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల బంధాలను తెలుసుకోవాలంటే ఆ బోరేన్లో ఉన్నటువంటి బోరాన్ పరమాణువుల సంఖ్యకు సమానంగా ఉంటుందని మనకు తెలుసు. కాబట్టి సో దీంట్లో 3 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల బంధాలు ఎన్ని ఉంటాయి? సో ఈ బోరేన్లో మనకు 6 బోరాన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి 6. సో 3 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ బంధాలు ఎన్ని? 6 ఈ హెక్సాబోరేన్లో ఉంటున్నాయి. సో దీన్ని నేను చూపిస్తాం, బీటా చేత చూపిస్తాం. సో అదేవిధంగా దీంట్లో మనకి బిహెచ్బి బంధాలు, అదేవిధంగా బిబిపి వారధి బంధాలు ఉంటున్నాయి. సో 4 బిహెచ్బి బంధాలు, అదేవిధంగా 2 బిబిబి బంధాలు. సో ఇది హెక్సాబోరేన్ యొక్క నిర్మాణం. So next example is Decaborane 14. So Decaborane 14, the molecular formula of the Decaborane is B10H14. So this is the structure of the Decaborane, open cage structure. Now see here. So in this Decaborane, total 22 bonds are present in the Decaborane. So how many 2-centered 2 electron bonds are present? This indicated with alpha. So in this Decaborane, total 12 2-centered 2 electron bonds are present in the Decaborane. And next one, how many 3-centered 2 electron bonds are present? So that is equal to number of boron atoms. So here number of boron atoms are 10. So that means 3-centered 2 electron bonds are 10 3-centered 2 electron bonds are present in the Decaborane. So this is indicated with beta. And in this structure, BHB bridged bond and also BBB bridged bond, these two type of bridged bonds are present in the Decaborane.
So in this bridged bonds, 4 BHB BHB bridged bonds are present, and 6 are BBB bonds. So this is the structure of the decaborane. సో నెక్స్ట్ ఉదాహరణ చూస్తే మనకు డెకాబోరెన్ 14. సో డెకాబోరెన్ 14 యొక్క అణు ఫార్ములా అనేది B10H14 అనే అణు ఫార్ములాను కలిగి ఉంటుంది. సో దీంట్లో డెకాబోరెన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది, తెరిచి ఉన్నటువంటి పంజర నిర్మాణం. సో దీంట్లో మనకు టోటల్ బాండ్స్ ఎన్ని ఉంటున్నాయి, 22 మొత్తం బంధాలు ఉంటాయి. అదేవిధంగా 12 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల బంధాలు ఉంటాయి. వీటిని ఆల్ఫా చేత చూపిస్తారు. ఎలాగనుకుంటామంటే ఇంతకుముందు మన ఫార్ములా ఉపయోగించిన 1/2 ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ బోరాన్ ఆటమ్స్ ప్లస్ నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు 2 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల బంధాలు అనేటివి వస్తాయి. ఇక్కడ 2 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల బంధాలు ఉంటున్నాయి. అదేవిధంగా 3 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల బంధాలు ఎన్ని ఉంటాయి? ఈ 3 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల బంధాలు అనేటి బోరాన్ పరమాణువుల సంఖ్యకు సమానంగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 10 డెకాబోరెన్లో 10 బోరాన్ పరమాణువులు ఉంటాయి కాబట్టి 3 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల బంధాలు అనేటి డెకాబోరెన్లో 10 ఉంటున్నాయి. దీన్ని బీటా చేత చూపిస్తున్నాం. సో బ్రిడ్జ్డ్ వారధి బంధాలు వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకు 2 రకాలైనటువంటి వారధి బంధాలు ఉంటున్నాయి. అది BHB మరియు BBB, ఈ విధంగా 2 రకాలైనటువంటి వారధి బంధాలు ఉంటున్నాయి. ఆ వారధి బంధాల్లో 4 అనేటి BHB, అదేవిధంగా 6 అనేటి BBB బంధాలు ఉంటున్నాయి. సో ఇది మనకు డెకాబోరెన్ యొక్క. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇంపార్టెంట్ వన్, దట్ ఈస్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ బోరెన్స్. So based on the structure and stoichiometry, boranes have been classified into 3 types. So they are, first one is closoboranes, second one nidoboranes, and third one is Arachno Boranes. So let's see one by one. First one is closoboranes. Closo, the term closo is taken from the Greek word klovo, that means complete structure, a closed structure. So closoboranes means, so these are the boranes which are having the complete or closed polyhedral structure. So that boranes are known as closoboranes. So this is the molecular formula of the closoborane. So that is BnHen2-. So here n tends to 6 to 12. So that means here n starting with 6 and ending with 12. The molecular form of the closoboranes is BnHen2-. And second one is nidoboranes. The term nido, it is taken from the Latin word that is nidus. That means a nest. So nidoboranes means, so these are the boranes which are having the nest-like structure. So that boranes are known as nidoboranes. So these are derived from the closoboranes by removal of one skeleton atom of the closoboranes. So these are the examples of nidoboranes. So that is BnHen+4 and also BnHen+3- BnHen+3-2. See here one correction, this is BnHen+2. See this one, this is one correction, this is BnHen+2-2 and BnHen+3- and also BnHen+4. So these type of boranes are come under the nidoboranes. So these are the some examples of nidoboranes. So these boranes come under the BnHen+4
molecular formula, and these boranes are common in the BnHen plus 3 minus molecular formula boranes, and these are the some examples of nidoboranes. And coming to the last one, that is Arachno Boranes. The term arachno, it is taken from the Greek, that means a spider's web. A spider's web. Arachno means a spider web. So Arachno Boranes means, so these are the boranes which are having the a spider web like structure, a spider web like structure, and also they will have the open cluster structure. And these type of arachnoboranes are derived from the closoboranes by removal of two adjacent skeleton atoms at vertices. So these are the some examples of arachnoboranes. So this is the molecular formula of arachnoboranes, that is BnHen plus 6 and also BnHen plus 5 minus. This molecular formula containing boranes come under the arachnoboranes. So these are the some examples of arachnoboranes. So next important one, బోరన్ల యొక్క వర్గీకరణ. బోరన్ల యొక్క వర్గీకరణ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. బోరెన్లను ముఖ్యంగా వాటి యొక్క నిర్మాణం ఆధారంగా 3 రకాలుగా వర్గీకరించారు. ఒకటి క్లోజో బోరెన్స్, రెండవది నిడో బోరెన్స్, మూడవది అరాక్నో బోరెన్స్. సో మొదటిది క్లోజో బోరెన్స్. సో క్లోజో బోరెన్స్ గురించి చూస్తే ఇక్కడ క్లోజో అంటే, క్లోజో అనే పదాన్ని గ్రీక్ పదం నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది. అదొక గ్రీక్ పదము. సో గ్రీక్లో క్లోజో అంటే క్లోవో. క్లోవో అంటే మూసి ఉన్నటువంటి నిర్మాణం. క్లోజో బోరెన్లు అంటే ఏంది? సో ఏ బోరెన్లు అయితే కంప్లీట్గా మొత్తంగా మూసి ఉన్నటువంటి పాలీహెడ్రల్ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటాయో వాటిని క్లోజో బోరెన్స్ అని అంటారు. సో వాటికి సంబంధించినటువంటి ఉదాహరణ చూస్తే BnHen 2 మైనస్ అనే ఫార్ములాను కలిగి ఉన్నటువంటి బోరెన్లు అన్నీ కూడా క్లోజో బోరెన్స్గా చెప్పవచ్చు. సో ఇక్కడ ఎన్ అనేది 6 నుంచి మొదలవుతుంది, 6 నుంచి 12 వరకు ఉంటుంది. సో అదేవిధంగా రెండోది చూస్తే నిడో బోరెన్స్. సో నిడో అనే పదము లాటిన్ పదము. లాటిన్లో నీడస్ అనే పదం నుంచి తీసుకున్నారు. సో నీడస్ అంటే వల అని అర్థం, వల. సో నిడో బోరెన్లు అంటే ఏ బోరెన్లు అయితే వల వంటి నిర్మాణం కలిగి ఉంటాయో వాటిని నిడో బోరెన్స్ అని చెప్పవచ్చు. సో ఇక్కడ క్లోజో బోరెన్ల నుంచి మనము నిడో బోరెన్లను తయారు చేయవచ్చు. క్లోజో బోరెన్ అంటే కంప్లీట్గా క్లోజ్ ఉంటుంది కాబట్టి, అంటే పూర్తిగా ఉంటుంది, మూసి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ మూసి ఉన్న దాని నుంచి చివరిగా ఉన్నటువంటి ఒక అస్థిపంజర పరమాణువును తీసేసినప్పుడు మనకు నిడో బోరెన్స్ వస్తాయి. సో ఇక్కడ నిడో బోరెన్లకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఉదాహరణలు. సో వాటిలో BnHen plus 4 మరియు BnHen plus 3 మైనస్ BnHen plus 2 మైనస్ 2 అనే ఫార్ములాను కలిగి ఉన్నటువంటి బోరెన్లు అన్నీ కూడా నిడో బోరెన్లకు ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. సో ఇవి ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి ఉదాహరణలు, నిడో బోరెన్లకు సంబంధించినటువంటి ఉదాహరణలు. సో మూడవది అరాక్నో బోరెన్. సో గ్రీక్ పదంలో, సో నెక్స్ట్ మూడవది అరాక్నో బోరెన్స్. సో ఇక్కడ అరాక్నో అనే పదాన్ని గ్రీక్ నుండి తీసుకోవడం జరిగింది. అరాక్నో అంటే సాలిడ్ గూడు అని అర్థం. అరాక్నో బోరెన్స్ అనగా
ఏ బోరెన్స్ అయితే సాలిడ్ గూడు వంటి నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటాయో వాటిని మనం అరాక్నో బోరెన్స్ అని పిలవచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా ఓపెన్ క్లస్టర్స్ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఈ అరాక్నో బోరెన్స్ను క్లోజో బోరెన్స్ నుండి కూడా మనం తయారు చేయవచ్చు. సో ఇక్కడ క్లోజో బోరెన్లో ఉన్నటువంటి పక్కపక్కన ఉన్నటువంటి అస్థిపంజర పరమాణువులను తొలగించినప్పుడు అరాక్నో బోరెన్లు ఏర్పడతాయి. సో ఇక్కడ అరాక్నో బోరెన్లకు సంబంధించినటువంటి ఉదాహరణ, సో BnHn+6 మరియు BnHn+5- అనే అణుఫార్ములాను కలిగి ఉన్నటువంటి బోరెన్లు అరాక్నో బోరెన్స్ కిందికి ఉదాహరణ చెప్పవచ్చు. సో ఈ BnHn+6 సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఉదాహరణలు, BnHn+5- అరాక్నో బోరెన్లకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని బోరెన్లకు ఉదాహరణ.